binabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Yes. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-ETUlay. Okay? So, it's already quarter 2, week 8 po ng ating Java programming ETUlay session. So, for today po, no? So, let me share my PowerPoint muna. Po. Ayan. So, kumusta po kayong lahat? Share ko. Ayan. Ayan po share ko ulit. Ayan. Ayan po, share ko lang. Ayan po. Hindi po yun aking na-share. Saglit lang po. Share ko lang ulit. Po ang dapat kong i-share. Ayan, saglit. Ayan. Ayan. Dito ako dapat mag-share. Saglit lang po. Wait lang.
Ayan. So, for today po, we're going to discuss Java, no? Java. At ang topic po natin ay yung pinakahihintay ko po na topic, which is the for loop, no? So, ayan po. Yan po yung aking favorite na topic. Let me share this one. Ayan. Ayan po I'm having difficulty po dito sa screen ko dahil nagbago po ako ng screen. Ganyan po talaga pag live. Saglit lang po. Share ko lang po yung aking screen. Saglit. Nakikita nyo na po ba? Ayan. So, this is quarter 2, week 8 po. So, we're going to discuss for loops. Ayan. So, we're going also to create a sample program with for loops, no? So, ayan po. Maraming paraan para matuto sa kabila ng maraming pagbabago. Oops! Oo! Kami nga! Ang inyong mga teachers sa telebisyon, mas madalas nyo nang mapanonood at makakasama. Mas mahabang oras at maraming araw. Lunes hanggang Sabado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa DepEd TV, magagawa nating ipagpatuloy ang pag-aaral kahit wala tayo sa loob ng paaralan. Manood lang sa inyong telebisyon o buksan ang inyong mga laptops, tablet o cellphone para mapanood ang mga video lessons na nagmula sa most essential learning competencies na ginagamit rin sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Tumutok sa ating mga lesson mula kinder, elementary, junior high school, senior high school at ALF na naka-video episodes na. Lipat na sa IBC 13, GMA Affordabox Channel 7 at Solar Learning Channel. Kung hindi makahabol sa live broadcast, aba naman! Subscribe na sa official YouTube channel ng DepEd TV at bisitahin ang DepEd Commons, DepEd TV official Google site para makapanood ng mga video episodes sa inyong mga cellphones, tablets, laptops o personal computers.
Learning is a continuous process, and the Department of Education will continue to innovate teaching to make learning accessible to every Filipino. Kaya naman mapapanood mo na rin ang bawat video lesson na mayroon ng Filipino Sign Language at may salin sa iba't ibang dialekto. Ito ay dahil gusto namin na lubos na maunawaan ng lahat ang bawat aralin. Tunay nga na hindi tumitigil ang kagawaran ng edukasyon sa pagbibigay ng mga dekalidad na video lessons, kaya naman nakatanggap tayo ng iba't ibang pagkilala mula sa Mobiles for Education Alliance bilang EdTech Policymaker Champion. Honorable mention under the Crisis and Conflict Response category at Grand Prize for Outstanding Thematic Presentation mula sa Cygnus Asia TV Conference. Kaya para sa mga pag-asa ng ating bayan, ipagpatuloy natin ang pagtataguyod sa pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino. Ang komunidad at mga magulang ang kaagapay at ang DepEd TV ay gabay at tulay para sa edukasyong kailanman ay di tatamlay. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kunin na ang self-learning modules, papel at panulat, ballpen man o lapis yan. Dahil sama-sama tayong matututo habang nag-e-enjoy. Para sa bata, Para sa guro, Para sa bayan. sulong edukalidad. At ito ang DepEd TV. Arts strengthens our culture. It brightens our lives. And it is where we find hope. Come and join us in celebrating the National Arts Month 2022 with the theme, Sining ng Pag-asa. Yes, so pasensya na po. Ayan po. So, nasa quarter 2, week 8 po tayo ngayon ng Java programming. So, ang topic po natin ay create for loops in Java. Ayan po. No? Ayan. So for quarter 2, week 8, so we're going to create for loops in Java. So ito po yung ating hinihintay na topic, no? So last year po, nung last po tayo nag-stop, we are discussing actually all of the these loops, no? So ang topic mo natin is loops. So for today, we're going to discuss another loop, no? So this is the for loop. We have discussed already the while loop, the do while loop. Now we're going to discuss the for loops. Yan po. So ayan po, no? So usually po kapag loops, meron po tayong tinatawag na loop body, and there is actually an iteration sa ating mga
for loop. So yan po, no, yung ating for loop na na-discuss is already yung while at saka yung do while. So for today, we're going to discuss the for loop. So what is this for loop? No? So ang for loop po, it is actually a special loop, no? So ginagamit po natin siya kung meron po tayong definite number of loop iterations. So kung sa do while, meron po siyang hindi po siya naka-eksakto. Nagdedepende po siya dun sa while natin, no? So for loop, meron po siyang isang variable which is constant, no? Alam na natin agad kung kailan mag-i-stop yung ating for loop, yung ating loop na tinatawag, no? So meron po tayong tinatawag na counter controlled loop, no? So dito po we may already indicate yung starting value ng ating loop control, no? So aside from alam na natin kung ilang beses mag-iterate, meron tayong tinatawag na test condition na kung saan siya magsisimula, yung tinatawag nating initialization. So this is actually the difference of the for loop with other loop statements. Yan. Okay, so this is actually the flow chart of for loops, no? So yan po siya. Okay, so we have the initialization, no? So yung ating initialization, okay? Meron po tayong condition which actually we check kung ito ay true or false, no? And then kapag true po yung ating statement, didiretso po siya dun sa whatever executing statements that we have, okay? And then after the statement, we have the increment and decrement, no? So kung yung atin bang variable for initialization ay i-increment. So pag increment, mag-i-increase. Kapag naman decrement, it will decrease. So kapag pasok niya po ulit doon sa loop, i-check niya yung ating condition. If it is already false, end na po yung ating loop. There will no more executing statements that will be executed. So yan po siya. Okay? Yan po. So, let us discuss ano po ba yung laman, no, ng ating flow chart. So, yun yung execution process of the Java loop, no? Una, yun nga yung sinasabi ko kanina na initialization. So, dito lagi tayong merong initialization for our counter. Okay? And then number 2, hindi mawawala yung ating test condition, no? So, saan ba magtatapos yung ating for loop? So, yan yung test. Very important po itong test condition na to. So, we could execute whatever statements that we need, no? So, after that, we have the decrement operator and the increment. And then, it will check again the condition. So, babalik siya. Yung initialization po, hindi na niya babalikan, no? So dahil once lang po yan sa beginning ng ating program. Okay? So ang babalikan niya ngayon is the test condition, no? And then it will increment, no? So kung true, i-execute niya yung statement. Kung hindi naman, end na yung loop. And then right after the executing statement, we will have the increment and the decrement. No? So sa Java, this is the syntax, no? So for, and then the initialization, and then yung termination, no? So kailan siya magtatapos, no? So yung ating conditional expression, yan yun, no? Yung termination na tinatawag na yan is the conditional expression, whether yung itetest niya mismo, no? So very important po yan. Okay, so sa Java po, lagi right after the initialization, it's actually one statement kaya merong semicolon. So remember, after the initialization, semicolon, right after the termination, semicolon, and then yung ating increment,
decrement for our, and then yung ating statement na, no? So, yan yon. So yung ating increment is actually invoked, no, after each iteration. So makikita nyo later, ipapakita ko po sa inyo, ano po ba yung nangyayari on every iteration. So yung laging pag-ikot niya doon sa loop natin. So ipapakita ko yan later. Okay? So this is an example of a program, no? So ito po, so this is our class. The name of our class is for loop demo. And then we have our method. And then ito po yung sinasabi kong initialization, n is equal to 11. No? So, ibig sabihin, this will be the determining number or value na mag-i-stop yung ating loop. No? So, ito po yung initialization yung ating termination value, no? So yung n, okay? So yung initialization natin is the I, no? Mag-i-start siya sa 1, no? So ito yung ating 1. So right after the initialization, we have the semicolon, and then we have our conditional expression, no? So this will be the determining factor kung kailan mate-terminate, no? So ito 'yan, no? So ito din yung babalikan kung whether mag-true or false, no? So ito yung determining factor. And then right after that, semicolon, and then yung ating increment, no? So dahil plus plus, it is increment, no? And then we have the executing statements. So So, punta po tayo ngayon sa ating IntelliJ. Okay. So, I have here my IntelliJ. Nakikita nyo po ba? Ayan. So, ayan. So, ayan. So, habang naglo-load po siya, so, batiin muna natin, no? So, good morning po kay Quincy Kumayas, Jalika Salila, and then kay Princess Joy Bautista. Yan. So from San Mariano National High School. So this is, welcome po. Okay, so ito na po, yung ating for loop. Okay, so I have here my first for loop. Okay, so I have prepared 3 for loop demo for today. So this is the first one. So ito po siya. Okay, so kung nakikita nyo po siya, ay medyo malaki naman po siya, so makikita nyo siya talaga. Okay, so ito po yung ating variable na n, no? So ito po yung ating constant value na ibig sabihin yung n natin is 11. So mag-i-stop siya sa 11. So if you will notice, ito yung ating 4, no? And then open parenthesis, and then ito po yung ating variable, no, na I, which is our initialization, I. So mag-i-start po yung ating value sa 1, okay? And then right after that, our semicolon. Okay, and then ito po yung ating conditional expression, which sabi ko nga, dito po yung magiging termination. So, kailan magtatapos yung ating for loop? Okay? So, ayan. So, kailan ba magtatapos yung ating for loop? Ang ating I is 1, no? Okay. Less than n, no? So, if you will notice, meron po ako ditong, okay, so operator, which is less than. So, less than n. Ano po yung n natin? Ang n natin is 11. So, sa unang iteration, okay, so what happened here is, sa unang iteration, so sabi natin sa ating flowchart, it will check the initialization. So, ang initialization natin is 1. Okay. And then, we have our condition. Okay. I, which is 1. 1 is 1 less than 11. So, sa unang iteration, is 1 less than 11,
Yes. So kung 1 is less than 11, no? Ipe-perform niya po yung ating, ano po yung ating ipe-perform? Yung ating increment. So mag-a-add na siya, I will become 2. No? So sa unang iteration po yan. So nag-iterate na siya agad, nag-increment na po siya agad na magiging 2 na yung value ng ating I. No? And then, dahil true na I is less than 1, this will be executed. No? So, nasa loob po yan. So, it will execute the statement, system.out, ETUlay Java programming is fun. No, yan po. So, sa unang ikot, okay, so true pa siya. Okay, so sa pangalawang ikot, no? So, kung makikita nyo po, so ito po yan. So pakikita ko po. Mamaya, ayan na. So, pangalawang ikot, 2 na po yung value ng ating I. No? So, i-run po natin siya para makita nyo siya. Ayan. Okay, so ilang beses po na print yung ating ETUlay Java programming is fun. So kung makikita nyo po ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bakit 10? Okay. Kasi po, I is less than N. So, pagdating po ng 10, no, kung ang value na ng ating I is 10, is I. Nag-plus 1 po siya dito, mag-i-11 po siya, so hindi na po niya i-execute yung system.out that print line. No? So, ETUlay Java programming is fun. So, if you will notice, how many iteration do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? So, dahil 11, yung ating N. Okay, so remember, usually, kapag po ganito, no, so laging minus 1 lang dun sa ating constant variable na dineclare kung ano yung N. So, magiging 10 iterations lang po yan. If po, no, kung less than lang siya. Pero kung ginawa natin yan na I is less than or equal to N, what will happen? So, this will no longer be 10 na mapiprint, 10 times mapiprint yung ating ETUlay Java programming is fun. Why? Because pagdating po ng 11, mag-i-11 is 11 equal to 11, magtutrue po siya. No? So, magtutrue. So, if you will notice here, magiging 11 na po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, tingnan natin. Ayan po, ano? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No? So, naging 11. It's because pinalitan natin yung ating conditional expression I is less than or equal to 11. No? So, pero kanina, dahil I is less than N, so, pagdating ng 10, ang pagdating ng 11, no? Pagdating ng 11, this is no longer true. No? So, kaya hindi na po niya ipiprint. So, kaya magte-10 times lang po yan. No? So, pag niran natin yan, 10 times lang. So, very important po na i-check natin lagi yung ating conditional expression. Okay? So, remember, ang ating for loop, ano ba yung ating for loop? We have the initialization, we have the conditional expression, which is the termination value. Kailan siya mag-i-stop, no? And then, we have the increment or decrement. No? So, this will, ito po, napaka-importante din ito so that iikot yung ating magkakaroon ng iteration na tinatawag. No?
no? So, yan po. So, balik tayo po dito sa aking PowerPoint. This one. Okay, yan. So, ayan po siya, no? So, kita ko po. So, ayan yan, no? So, ito yan. So, ito po yan. So, makikita ninyo, talagang ginawan ko po siya ng table for you to see what is happening. No? So, I is less than N yung ating condition. So, remember sa for loop, ang tatandaan natin is itong apat na to, no? Yung iteration, yung sunod-sunod, no? Yung kung nasaan na yung iteration mo. Is it the first, the second, the third, the fourth, so on and so forth. And then, ano ba yung mga dineclare mo na variable for your condition? Ano na yung existing value ng iyong condition? Okay? Na ang lagi naman, ang condition, it will always just be whether it is of true or false. So remember, kapag true ang ating condition, yung next na statement right after ng ating for loop statement, yon ang mag-execute. So, dito po, sa first iteration, no, ang value ng ating I is 1 at ang value ng ating N ay 11. No? So, is I less than 11? True, di po ba? That is why it will print ETUlay Java programming is fun. Okay. So sa second iteration ay is already 2. Bakit 2? Kasi nagkaroon tayo ng increment, di ba? Meron tayong I plus plus. So sa second iteration, yung I plus 1 will become 2 already. Okay. So pag tinest natin yung ating condition, which is I less than N, is 2 less than N, is 2 less than 11. Okay. So, true pa rin siya. So, kaya, mag-ETUlay Java programming is fun at mag-i-increase yung value ng ating I to 3 plus 1 dahil meron tayong increment. So, yan po. And then, dahil 3 na siya, I is already 3 for the third iteration. So, kung ang tanong pag minsan sa program, how many iteration do we have? Ito po. So, we will have, kung ang condition natin ay I less than N, at ang value ng ating N ay 11, we will have 10 iteration. So, 10 times then, mapiprint or mag-execute yung ating ETUlay Java programming is fun. Okay po? Yan. So, yan po. So that is what is happening here in our program, no? Yan po. Okay, so balik po tayo dito. Ayan. So yan po yung nangyayari. So for each iteration, this will test the condition, no? Ayan po. Okay, so another example, no, ng ating for loop for you to see, no? So I have here for loop skip count, no? So this Java program of a for loop is actually just katulad po ng ating do while. Remember our do while before? Do, ipiprint niya yung system.out.print line, and then while yung condition natin I is less than 21. Okay? Okay? So, and then yung ating increment. Okay, so in here, okay, so we have the for loop. Okay, dito, hindi na po natin, okay, so, pwede nating i-declare yung ating I, no? So, we can still declare our I equal to 21. No? So, I have that one. Integer, lagyan natin ang ating data type. So, integer I is equal to 21. So, ano pong mangyayari dyan? So, ito po yung ating I, no? So, yung
Kahit actually hindi na, no? Huwag na natin. So, kung dalawa lang, no? So, kung ang initialization nyo ay same lang, no? Pwede rin naman, no? So, in here, so let us check this one. What will happen here is that it will just skip counting by 2, no? So, ano mangyayari dyan? 2, 4, 6, 8, 10, until such time na yung I natin ay mag-21. Pero actually, hindi na siya mag-21 dahil skip counting by 2 yung ating ginagawa. Okay, so check the output. Okay, take a look at this. No? So, dito sa ating program, if you will notice here, so sa unang iteration, ang value ng ating I is 2. Diba? Okay, so is 2 less than 21? Is it true or false? Yes, it is true. Okay, so e-execute niya yung ating print line, count is 2. Okay. And then what will happen? It will increment I plus 2. So yung 2 natin will become 4 already on the second iteration. Sa second iteration, babaliwalain niya na po yung initialization. Remember, the initialization once lang. Once lang po siya dadaanan. Okay? So, sa second iteration, dito na po siya titingin. No? So, dito na po. Okay? Remember that, sa for loop. Ang initialization natin, lagi lang ay sa umpisa lang yan i-check. Okay? So, saan ang starting value ng ating condition? Okay? So, since 2 nag-umpisa, so sa second iteration, this is already 4, no? 4 is 4 less than 21. It is true, di po ba? Okay. And then, so it will print count is, ano yung value ng I? I is already 4. That is why we have here, count is 4. Okay? So sa third iteration, nag-4 plus 2 na siya, which is 6, no? So, 6 na siya. So, this will be discarded. No? So, wala na po ito. So, hindi na po niya yan titingnan yung ating initialization. Titingnan niya na po yung ating conditional expression. Okay. So, 6 is 6 less than 21. Yes, it is true. So, count is 6. Okay. So, and then it will increment. 6 plus 2 will become 8. So, sa fourth iteration, so on and so forth, until such time, it will become 20, yung ating value ng I. So, is I less than 21? Yes. So, print pa rin siya. 20 plus 2 will already, dito po sa ating increment, so 22. So, sa huling iteration, 22 is 22 less than 21? Hindi na po, di po ba? So, it is already false. So, this one will not be executed anymore. Okay? So, hindi na po ito i-execute. So, pero, mag-i-increment pa po siya. So, dahil nag-false na to, no? Dahil 22 na, di po ba? Yung ating value ng I. Okay? So, terminated na po yung ating for loop, no? So, yan po yung nangyari po dyan sa ating for loop na yan. Ayan. Ayan. So, good morning po. Nabunturan National Comprehensive High School, Davao de Oro. Ayan. Thank you po for watching. Ayan. So, balik po tayo sa aking PowerPoint. So, ito po yan, no? Yung ating kaninang pinakita, no? So, ayan. Ayan. So, recap po tayo, no? So, ang for loop natin usually initializes, tests, and increments in one statement. Meron po tayong 3 section within the parentheses of a
for loop that are separated exactly by 2 semicolon. So, yan po ang nangyayari dyan. But meron pa po akong ibang example here. Yung ating for loop sum. So, pakita ko lang na meron tayong 3. No? So, as a recap, I have here, no? Okay, pakita ko po. Okay, I have here 2 variables, no? The sum and the n. Okay? So, yung sum will hold the value of the sum. Okay? And then the n, ito yung ating terminating value. So, dapat yung ating n will stop at 10. Okay? So, yung I natin, sa ating pagpasok sa ating loop, ating for loop, ang initialization ng I is 1. So, mag-start siya sa 1, and then it will check if it is less than or equal to 1. So, ibig sabihin, 1 to 10. Okay? 1 to 10, yung ating I, but it will increment. 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3. No? So, magiging ganyan po yung ating, and then, kukuhanin niya, okay? Ang gagawin po, right after we test the condition, is ipa-plus niya yung I. Okay? So, ipa-plus niya yung previous na sum and then yung panibagong sum. Okay, so sa unang iteration, on our first iteration, sum is what? I. No? 1 plus, ano po siya? 1 plus, yung ating sum is 0 pa, di po ba? So 0 plus I, which is 1 on the first iteration, is 1. Okay? So 1 po siya. Okay, on the second iteration, yung value ng ating ang value na ng ating I is 2, di po ba? Dahil nagkaroon tayo ng iteration. So, may nag-hold na variable which is sum. Yung sum natin is on the first iteration is 2. So, 2 plus 2. Okay? So, 2 plus 2 on the second iteration is 4. Okay. So on and so forth. So, pag tiningnan po natin yan, pag niran po natin yan, so this will be the output. No? So, pag sinam natin yung ating 10 numbers, no? Sinasum natin siya. So, para po itong Fibonacci, no? So, yan po yan. Okay. So, what will be the output for this? Ayan, no? So, sum is 55. The sum of the 10 integers numbers. So, yung sa una is 1, tapos it will become 1 plus 1, 2, 2 plus yung value na ng ating 4, 4 plus 1 is 5, 5 plus 4. So, ganun po ang mangyayari po dyan. So on and so forth. So, at the end, it will become 55. Yan po. No? Okay. Ayan. So, punta po tayo dito. So, yan po yung ating recap. So, remember po the initialization, the conditional expression, and the increment or decrement ng ating for loop. So for next week po, we're going to discuss already character strings and the string builder. Okay, so review question po tayo. Number 1, a for loop always must contain 2 semicolon within its parentheses. Is it true or false? So meron po ba 2 parentheses sa ating for loop? Is it true? Ang sagot po ay true. No? So, right after the initialization, semicolon. Right after the conditional expression, semicolon. No? So, yan po. Pero dun sa ating increment and decrement, wala na po. Okay? Okay, number 2. The body of a for loop might never execute. The body of a for loop, meron po bang chances na ang ating for loop body will never be executed? Okay, answer is
loop, no? So meron pong chance na hindi po ma-execute yung ating for loop, the body ng ating for loop. So ito po yung kanina, no? So pinakita ko na po to. What will be the output of this, no? So output is 55, no? So yan po. Okay. So let's get ready po. Imagine, start creating our own Java code, coder ka-tech quiz. Okay po? So think about this po, no? So our life is actually just parang for loop, no? So it's actually a repetition of something, no? So paggising sa umaga, magkakape, mag-aalmusal, no? So the same and the same, it's actually a repetition. Our life is actually on a for loop, no? So remember po yan. Okay, so these are my references. Okay po, so pinopromote po natin ng ETUlay ang pediatric vaccination against COVID-19 as per DOH Memorandum Number 2022 to 41, no? So pabakunahan po natin yung ating mga 5 years old and above na mga anak for their protection sa ating Omicron variant na kumakalat po ngayon. Ayan, no? So kami po, kasama ko po si Tutor Pau, si Tutor Drine, ako po, no, Tutor Bell, and Tutor Lon. So every Friday po yan. So for your any comments, suggestion, okay, so scan nyo lang po yung QR code na nakikita nyo on your screen or dyan po sa ating link po na nakikita nyo for your feedback. Ayan po. So thank you very much po. See you again po, mga ka-tech quiz, next Friday para sa isa na namang Java programming. Ayan po. Thank you. Bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!